Now we are going to start relational calculus, which is a topic which follows a relational algebra. Now we can say relational calculus is an alternative to relational algebra that we have studied in a previous video. Now the differences between these two are relational algebra is a procedural language, whereas relational calculus is a non-procedural or declarative language. Okay, what do you mean by this non-procedural or declarative? Now, these type of languages allow us to describe the set of answers without being explicit about how they should be computed. How they should be computed, that is, it is to be retrieved and what is to be retrieved and not how to retrieve it. That is a method. We are not going to tell how you're going to retrieve it or from where you're going to retrieve it. You're going to just tell, I need this thing, this output. So that is non-procedural or declarative, whereas this is quite different. We will tell how you're going to retrieve it, from which table and all you're going to, how you're going to retrieve it. Okay, now there are two types of relational calculus. They are, first one is TRC and the second one is DRC. TRC is tuple relational calculus and DRC is domain relational calculus. I have written in short form. Now we'll see the first one, tuple relational calculus. Now what is tuple relational calculus? Now tuple relational calculus is based on specifying a number of tuple variables. Okay, it is based on tuples. ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ടപ്പിളിലാണ്. ടപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ റെക്കോർഡ്, ഒരു ടേബിളിലെ ഓരോ റെക്കോർഡ്സ് ആണ് ടപ്പിൾസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ടപ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഓൾ ദി tuples in the range of that table. Okay, a tuple variable is a variable that takes on the tuples of a particular relational schema. See, it takes on the tuples of a relational schema as values. So the value taken will be a tuple. That is, every value assigned to a given tuple variable has the same number and types of attributes. So every value for if you take this tuple, you will have the same number of attributes and type. If you take the next one also, you will have the same number and type because it belongs to the same table. Now this tuple relational calculus is represented in this form. That is T such, it is represented in the form of a set, because this is, we call it as calculus just because we use predicates or conditions. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിനെ കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ നമ്മളൊരു സെറ്റ് പോലെയാണ്, നമുക്കൊരു സെറ്റായിട്ടാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുക. This T is called the tuple variable such that P of T. What is P of T? P of T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ predicate formula describing this tuple. Predicate formula describing this tuple. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക, ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക. കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ബേസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയാണ്? ഇതിനെയാണ് ബേസ് ചെയ്യുക. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഫോർമുല ഓർ കണ്ടീഷൻ. ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റ്, ഫോർമുല ഓർ പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ദിസ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടി. പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഫോർമുല എന്നാണ് പറയുക. ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്വയറി ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടപ്പിൾസ് T for which the predicate formula PT evaluates to be true. സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത് ട്രൂ ആവുമ്പം ഏതൊക്കെ ടപ്പിൾസ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടപ്പിൾ റിലേഷണൽ കാൽക്കുലസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ്. Now we'll see the syntax. Okay, syntax for tuple queries. The syntax എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ഒരു മെത്തഡോളജി ഉണ്ട്. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽഡ് ഓൺ ആറ്റംസ്. ഈ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഫോർമുല നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന P of T അത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ആറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് ഇൻഡിവിസിബിൾ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻഡിവിസിബിൾ. ഇനി നമുക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതാണ് ബേസിക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആറ്റംസ് 3 തരത്തിലുണ്ടാവും. അറ്റോമിക് ഫോർമുല, ദർ ആർ three forms. First form is S is an element of R, where S is a tuple variable and R is a relation. S is a tuple variable and R is a relation. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. For example,
we can write like this: T such that T is an element of loan number. Okay. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? T എന്ന് പറഞ്ഞ ടപ്പിള് ലോൺ നമ്പർ അല്ല, ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിൽ റിലേഷനിലാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ എല്ലാ ടപ്പിൾസിനെയും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതാണ്. അപ്പം എസ് ഇസ് എ ടപ്പിൾ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ആർ റിലേഷൻ. ഇതൊരു അറ്റോമിക് ഇതാണ്, ഇത് ബേസിക് ആണ്. ഇനി അടുത്ത ഇതാണ് എസ് ഓഫ് എക്സ് operator u of y, where s and u are tuple variables and x is an attribute on which s is defined and y is an attribute on which u is defined. ഈ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ലെസ് ദാൻ, ഈക്വൽ ടു, നോട്ട് ഈക്വൽ ടു, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഇതേ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ടി ഓഫ് element of loan and T of loan number അല്ല, amount, T of amount greater than 25,000 ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. I hope you can see this. ഇതെന്തായിരുന്നു? ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. ടി ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഡോട്ട് എന്നും കൊടുക്കുക. ടി ഡോട്ട് എമൗണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 25,000. അതായത് ലോണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിൽ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ ടി ഡോട്ട് ആ ടപ്പിളിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 25,000 ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കാം. ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വേറൊരു ടപ്പിൾ വെച്ചിട്ടും കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് വിൽ സീ ലേറ്റർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ സീയിങ് ഇസ്, ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇത്. ഈ എസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എസ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം. ഇവിടെയും ഇതുപോലെ വേറൊരു ടപ്പിളാകാം. ഓക്കെ. സോ എസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ്, എക്സ് ഇസ് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓൺ വിച്ച് എസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ്, സി, ആൻഡ് വൈ ഇസ് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓൺ വിച്ച് യു ഇസ് ഡിഫൈൻഡ്. വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ I can write like this: T dot amount or T amount is equal to S amount. See, this is another method what I use ചെയ്യുന്നു. Okay, I hope you understood. Okay, ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? Third one is S of x operator C. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത്. S of x, T of amount greater than 25,000. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരാം, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരാം. ഓക്കെ, അത് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ടി ഓഫ് എമൗണ്ട് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടപ്പിൾ വേരിയബിളിൻ്റെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ബേസ്ഡ് ഓൺ സം എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് എമൗണ്ട്. എമൗണ്ടിൽ എന്ത് തരം വാല്യൂസാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക, എന്നാലേ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ 3 things. അതായത് ഒരു ടപ്പിൾ ഒരു റിലേഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടപ്പിളിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് തമ്മിൽ എസ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് യു ഓഫ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ടപ്പിൾ ഡോട്ട് എമൗണ്ട് കമ്പയർഡ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ. സോ ദീസ് ആർ ദ അറ്റോമിക് വാല്യൂസ്. Now based on this you can form formulas. Predicate formula ആണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഈ ആറ്റം വെച്ചിട്ടാണ് ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കുക. ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആറ്റം വെച്ച്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫോർമുല നോക്കാം. So predicate formula is built using atomic formula. The first one, ഒരു ആറ്റം തന്നെ ഒരു ഫോർമുല. ഇത് മൂന്നും ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതാൻ തന്നെ ഒരു ഫോർമുലയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് there's another one. If P1 and P2 are formula, P1 and P2 are formula. P1 ഒരു ഫോർമുലയാണ്, P2 ഒരു ഫോർമുല. അതായത് P1 ഒരു അറ്റോമിക് ഫോർമുലയാണ്, P2 ഒരു അറ്റോമിക് ഫോർമുലയാണ്. ദെൻ P1 നമുക്ക് നീഗേറ്റ് ചെയ്താലും ഒരു ഫോർമുലയാണ്, P1 ബ്രാക്കറ്റിലിട്ടാലും ഒരു ഫോർമുലയാണ്. വി ക്യാൻ ഹാവ് അനദർ വൺ, വേറെ ബ്രാക്കറ്റിൽ അകത്ത് വേറെ കൊടുക്കാം, അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ P1 ആൻഡ് P2 ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന വേറെ ഫോർമുലയാണ്. P1 or P2 is another formula. P1 determines Q, that is also a formula. Okay, so you can compare it using and, or, not, etc. or negation. Ini the third one is ഇതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക by using, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ലോജിക്കൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. there existum, existentialum, universal, existential and 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 unive
universal quantifiers. There exists ഇത് for all ആണ്, for all. ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, there exists a tuple S. there ഇതൊരു ഫോർമുലയാണ്, ഈ എസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേഷൻ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഓൾ എസ് ഈ ഫോർമുല സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫോർമുലാസ്. ഈ 4 തരത്തിൽ ഫോർമുല എഴുതാം. ഒരു അറ്റോമിക് ഫോർമുല തന്നെ ഒരു ഫോർമുലയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ so we'll see. Now there are 2 things that is associated with this. The first one is free variable and the second one is bound variable. Free variable is a variable that is not associated with an existential quantifier or universal quantifier. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ബൗണ്ട് വേരിയബിൾ. എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ്, ഈ നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആണ്. ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് an existential quantifier and a universal quantifier, it is called a bounded variable. എപ്പോഴും നമുക്ക് ടപ്പിൾ റിലേഷണൽ കാൽക്കുലസിൽ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഫ്രീ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം. പ്രെഡിക്കേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ബൗണ്ടഡ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫ്രീ വേരിയബിളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താലേ നമുക്കത് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. സോ വീൽ സീ വൺ എക്സാമ്പിൾ. നോക്കുക, ഫൈൻഡ് ദ branch name, loan number and amount for loans greater than 25,000. ഇതിന് നമുക്ക് എഴുതണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട്. ലോണിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ലോൺ നമ്പർ, ബ്രാഞ്ച് നെയിം, എമൗണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഈ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും നമുക്ക് വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? സോ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് T is an element of loan. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു എന്തായിരുന്നു, ഇതൊരു അറ്റോമിക് ഫോർമുലയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് എല്ലാം വേണ്ട. ഇങ്ങനെ മാത്രം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള what will be the output T? Now T is a free variable. നോക്കുക, it is not associated with the universal variable or the existential variable. So this is a T variable. T is a free variable. നമുക്ക് എന്താ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുക? we'll get all tuples with all attributes, loan number, branch name and amount. ഇത് മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടും. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ലോൺ എമൗണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 25,000 ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതിനെ നമുക്ക് സ്ലൈറ്റായിട്ട് മാറ്റാം. we'll write T, get all the tuples where T is related to the relation loan, ഈ ലോൺ, and what do you want? Tയുടെ amount should be greater than 25,000. So take the first tuple, that will be T. Does it belong to loan? Yes. അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എടുക്കുക. 25,000 കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലോൺ നമ്പറും ബ്രാഞ്ച് നെയിമും എമൗണ്ടും മുഴുവൻ വരും. അതാണ് T എന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്രീ വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ ഇത് 2 കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ, അറ്റോമിക്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനാണിത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താൽ നമുക്കൊരു ഫോർമുലയായി. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഫോർമുല. ഓക്കെ, പ്രെഡിക്കേറ്റ്, ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ദിസ് വൺ. ഓൾറൈറ്റ്, അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്യാനേ നമുക്കിങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ T ഡോട്ട് എമൗണ്ട് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫ്രീ വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതിന് വേറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ is you have to find, okay, അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു. Find the loan number. Find the loan number for each loan
each loan of an amount greater than 25,000. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ, പക്ഷെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് വ്യത്യാസം. നമുക്ക് ലോൺ നമ്പർ മാത്രം മതി. അതായത് ടി ഡോട്ട് ലോൺ നമ്പർ എന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിമാണ്. ഇവിടെ ടി ഡോട്ട് ലോൺ നമ്പർ. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം. Okay, you cannot write like that. So what we do is, we will write a different method here. We will write output T such there exists S which belongs to loan such that T dot loan number equal to S dot S of loan number dot paraya loan number and S amount is greater than 25,000. Okay, this is a formula. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേറെ ടപ്പിൾ എടുത്തു. സി ദാറ്റ് ടപ്പിൾ ഇസ് എ ബൗണ്ടഡ് ടപ്പിൾ ബിക്കോസ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് സം ടപ്പിൾ എസ് വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ലോൺ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടപ്പിൾ വന്നു. ആ ടപ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ലോൺ നമ്പർ, ബ്രാഞ്ച് നെയിം ആൻഡ് എമൗണ്ട്. ഓക്കെ, എമൗണ്ട് ഇവിടെ 30,000 കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ആദ്യം കൊടുക്കുക എസിൻ്റെ എമൗണ്ട്. ഇത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എസ്. ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് എസ് വിച്ച് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് ടു ലോൺ. കണ്ട, ലോണിൻ്റെ ഒരു ടപ്പിളാണ്, അതാണ് ഈ എസ്, ഒരു ടപ്പിൾ. അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് അതിൻ്റെ ലോൺ നമ്പർ മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടി, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇറ്റ് ആസ് വൺ ടപ്പിൾ. ഇവിടെ പറഞ്ഞ ടിയുടെ ലോൺ നമ്പർ. ഈ ഫ്രീ വേരിയബിളിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ആട്രിബ്യൂട്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വേറെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ടി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ആട്രിബ്യൂട്ട് പറയുന്നു അതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫ്രീ വേരിയബിളായിട്ട് ടിയുടെ ലോൺ നമ്പർ. സോ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു? ലോൺ നമ്പർ 111 എന്ന് കിടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എമൗണ്ട് 30,000 ആണ് ട്രൂ. നമുക്ക് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരേണ്ടത്. സോ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ വാല്യൂ ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ ടു ദിസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ ദിസ് വിൽ ഗെറ്റ് പ്രിൻറ്റഡ് ഹിയർ. ഫ്രീ വേരിയബിളാണ് പ്രിൻ്റ് ആവുക. ഫ്രീ വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ ഇത് 3 ലോൺ നമ്പറും ബ്രാഞ്ച് നെയിമും 30,000 പ്രിൻ്റ് ആവില്ല. യു വിൽ ഹാവ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് ജസ്റ്റ് 111. ഇനി അടുത്തെടുത്തു, വേറൊരെണ്ണം എടുത്തു. ദർ ഇസ് അനദർ ടപ്പിൾ ഫോർ എസ്. അതിന് 3 ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. ഫോർ ബ്രാഞ്ച് നെയിം, ലോൺ നമ്പർ, ബ്രാഞ്ച് നെയിം ആൻഡ് എമൗണ്ട്. ലെറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ബി 26,000 ആൻഡ് ലെറ്റ് ദ ലോൺ നമ്പർ ബി 222. അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക? ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി. ആൻഡ് വാട്ട് യു ഡു ഇസ് യു ഗെറ്റ് എ ഫ്രീ tuple called T with loan number and you put the value 222 in that and that will be the one that goes to T. അതാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രീ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഫ്രീ വേരിയബിളായിട്ടേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ബോണ്ടഡ് വേരിയബിളിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, വൺ മോർ വീൽ സി. Let this be find the names of all customers who have a loan from Kochi branch. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ബോറോവർ ടേബിൾ ആൻഡ് ലോൺ ടേബിൾ. ലോൺ ടേബിളിൽ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ലോൺ നമ്പർ, ബ്രാഞ്ച് നെയിം, you have amount. Okay, in borrower table you had definitely you will have the customer number, customer name, etc., some other attributes.
അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്താലേ നമുക്ക് കസ്റ്റമർ നെയിം കിട്ടുള്ളൂ. സോ യു നീഡ് ഓൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലോൺ നമ്പർ ഉണ്ടാവും, ലോൺ നമ്പർ. സോ ദിസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ്. സോ ഓൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹു ഹാവ് എ ലോൺ. കൊച്ചിയിൽ ലോണുള്ള, അപ്പം ഇവിടെ കൊച്ചി കിടന്ന ബ്രാഞ്ച് നെയിമിൽ കൊച്ചി ലോൺ എടുത്ത ആളുടെ ഇവിടേക്ക് വരും. അത് അയാളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് കസ്റ്റമർ നെയിമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ സോ യു ആർ ജോയിനിങ് 2 ടപ്പിൾസ്. സോ യു വിൽ യൂസ് ദ സെക്കൻഡ് അറ്റോമിക് ഓപ്പറേഷൻ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് display all tuples where S is an element of borrower such that you get the free tuple. എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക്? കസ്റ്റമർ നെയിമേ വേണ്ടൂ. കസ് നെയിം ഈക്വൽ ടു എസിൻ്റെ കസ് നെയിം ആൻഡ് we'll have another one. നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചും ഇത് നെയിം മാത്രമല്ലല്ലോ, ബ്രാഞ്ച് നെയിമും കൂടെ നോക്കണ്ടേ. സോ യു ഹാവ് another tuple which is an element of loan such that u of loan number equal to s of loan number and u of branch name equal to കൊച്ചി. ഇതിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ആ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണിത്. ഓക്കെ, ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതിൻ്റെ സെറ്റും കൂടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. സോ വാട്ട് ഡു യു ഡു ഹിയർ? നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റമർ പോലെ കസ്റ്റ് നെയിമാണ് വേണ്ടത്, ബോറോവറിൻ്റെ കസ്റ്റ് നെയിം. പക്ഷെ ആദ്യം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ഇതാണ്. ബ്രാഞ്ച് നെയിമിൽ കൊച്ചി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ബ്രാഞ്ച് നെയിമിൽ കൊച്ചി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ലോണിലെ ലോൺ നമ്പറും എസ്സിലെ ലോൺ നമ്പറും സെയിം ആണോ നോക്കുക. ലോണിലെ ലോൺ നമ്പറും എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ബോറോവറിലെ ലോൺ നമ്പറും സെയിം ആണോ നോക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കസ്റ്റമർ നെയിമിനെ എടുത്ത് ടപ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് കസ്റ്റമർ നെയിമിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കസ്റ്റമർ നെയിംസ് മാത്രമാണ് കിട്ടുക. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് tuple relational calculus. It's very important.